we're gonna solve these two equations, equation number 1 and equation number 2. Solve for x. Solve the equation below algebraically for the exact value of x. حل المعادلة جبريا وجد قيمة x. 7 over 3 parentheses x plus 9 over 28 parentheses equals 20. We're going to distribute 7 over 3 by the parentheses. Now we're going to multiply 7 over 3 by x plus 7 over 3 by the second term, 9 over 28, equals 20. 7 over 3x, write it down. راح ننزل 7 over 3x plus 7 goes with these two numbers. يعني هذول الرقمين 7 و 28 ممكن أقسمهم على 7. So I'm going to divide them by 7. And 3 goes with these two numbers. و3 تنقسم على هذول الرقمين. 3 تقسيم 3 وراح أقسم 9 أيضا على 3. So I can write down 7 over 3x. راح أنزل 7 على 3x plus 7 divided by 7 1, 3 divided by 3 1 times 9 divided by 3 3, 28 divided by 7 equals 4. Then put equals down and 20 down. وننزل يساوي وننزل 20. قسمنا ويساوي 20. 7 over 3x plus. So 1 over 1 is 1, so it means 1 times 3 over 4 equals 20. Now I have to find the value of x. So I'm gonna add to both sides negative 3 over 4. هسه لازم أجد قيمة x. فراح أضيف للطرفين ناقص 3 على 4. So I have negative 3 over 4 and negative 3 over 4 to both sides because I have an equation. لأن عندي معادلة متكونة من طرفين فلازم إذا أضيف رقم إلى الطرف الأيسر لازم أضيف نفس الرقم إلى الطرف الأيمن. Now I'm gonna cancel out these two numbers. راح أختصر هذول الرقمين. Then I have 7 over 3x equals 20 minus 3 over 4. Now I have 7 over 3 x equals the answer of 20 minus 3 over 4 equals 77 over 4. And we're gonna check now. 20 minus 3 over 4 يعني راح نطرح أو نجمع هذول العددين. So 20 I'm gonna make the denominator 1. راح أخلي المقام مال 20 1 because I have a fraction right here لأنه عندي كسر هنا. Now I'm gonna make the denominator equals or the same. يعني هسه راح أخلي المقام نفس الرقم. فراح أضرب المقام في 4 والبسط في 4. I'm gonna multiply the bottom or the denominator by 4 and the numerator by 4. Now equals 80 over 4. And negative 3 over 4 equals negative 3 over 4. I have same denominator so I can subtract these two fractions. يعني لما عندي نفس المقام الآن أقدر أطرح الكسور. So when I add or subtract two fractions, I have to make sure that the bottom or the denominators are equals. So 80 minus 3, 77, and put the denominator down. 80 ناقص 3 77 ونجعل المقام نفسه ننزله نفس اللي هو 4. عندما نطرح أو نجمع كسور يجب أن يكون المقام متساوي. Now I have 7x over 3
equals 77 over 4. Cross multiply, I get 7x times 4 equals 77 times 3. Now I have 28, I'm going to multiply 7 times 4, 28x equals 231. Now I have to find the value of x. I'm going to divide both sides by 28. لإيجاد قيمة x راح أقسم الطرفين على 28. So 28x over 28 equals 231 over 28. Now cancel out these two numbers. راح نختصر الرقمين. So I have x equals 231 over 28. And if I divide it, راح أقسمهم. So I have 8 and 7 over 28. So the remainder goes on top. دائما الباقي بالبسط. And the quotient, the whole number. And the divisor is the denominator. المقسوم عليه هو المقام والباقي هو بالبسط وناتج القسمة هو هذا العدد. So this is x equals 8 and 7 over 28. Or if I divide 7 by 28, إذا أقسم 7 على 28 أشوف 7 تقسيم 28 enter 0.25. So I'm gonna put 8 right here. So I have 8.25, which is 8.25. Second question, السؤال الثاني. Find the exact value of x which makes the following equality true. يعني جد قيمة x التي تجعل المساواة صحيحة. And this is the question or the equation. هذه هي المعادلة. First step, I'm gonna distribute 2 over 3 by the parentheses. راح أوزع 2 على 3 على القوس. And distribute 1 over 5 by the parentheses too. So I have to distribute 1 over 5 by the parentheses. So 2 over 3 times 1 over 4x minus 2 over 3 times 2 equals 1 over 5 times 4 over 3x minus 1 over 5 times 1. Now I'm gonna have, if I look at 2 and 4, these two numbers 2 goes with both of them. يعني دول 2 يقسمهم. So I'm gonna divide them by 2 minus 2 over 1 and 1 over 5 times 4 over 3. I'm gonna multiply 1 times 4, 5 times 3, 15 minus 1 over 5. Because times 1 means 1 over 5. Now 2 divided by 2 is 1 over 3, and 4 divided by 2 gonna be, the denominator gonna be 2, يعني المقام راح يكون 2. X minus 2 times 2, 4, so this is 4 over 3 equals 4 over 15, x minus 1 over 5. Now 1 times 1, and this, the answer gonna be 1 over 6x minus 4 over 3 equals the right side. يعني ناقص هذا الكسر ويساوي الطرف الأيمن. So I have 1 over 6 minus 4 over 3 equals 4 over 15x minus 1 over 5. Now I have to get rid from negative 4 over 3.
يعني راح أتخلص من هذا الكسر. So I'm gonna add to both sides positive 4 over 3. راح أضيف sorry I'm gonna get rid from negative 1 over 5. يعني راح أضيف زائد 1 على 5 للطرفين حتى أتخلص من هذا العدد. وهو نفس الشيء إذا نتخلص من هذا أو نتخلص من هذا العدد. So it's the same thing if we're gonna get rid from this fraction or this fraction. But I picked this one. أنا اختاريت هذا اللي هو راح أتخلص من عنده. فضفت positive 1 over 5 and positive 1 over 5 to both sides للطرفين. Now I have 1 over 6 x plus negative 4 over 3 plus 1 over 5, these two fractions. So if I want to solve them to find the answer, إذا أريد أعرف جوابهم, so I have to make the bottom or the denominator same number. أول خطوة لازم أجعل المقام نفس الرقم. So I'm gonna multiply 3 times 5 and 5 times 3. So the denominator gonna be 15. يعني المقام راح يصبح 15. 4 times 5 20. 1 times 3 3. Now I have these two fractions. So I'm gonna subtract negative 20 plus 3, which is negative 17 over 15. Now I have negative 17 over 15 equals 4 over 15x, and I'm gonna cancel out these two fractions. Next step, I'm gonna get rid from 1 over 6x. راح أتخلص من هذا الحد. So I'm gonna get rid from this term. So I'm gonna add negative 1 over 6x to both sides. راح أضيف ناقص 1 على 6x إلى الطرفين. So I'm gonna cancel out these two numbers, these two terms. Then I have negative 17 over 15 equals 4 over 15x minus 1 over 6x. Now I have to find the answer for the right side. لازم أعرف الجواب للطرف الأيمن. So 4 over 15x minus 1 over 6x. So right here, I have to make the denominator same number. لازم أجعل المقام نفس الرقم. So راح أضرب 6 times 5 and 15 times 2. So the denominator gonna be 30. المقام راح أصبح عندي 30. And 4 times 2, 8. And for this fraction, I'm gonna multiply 6 times 5 and 1 times 5. So I have negative 5 and I have 30x. 8 over 30x minus 5 over 30x. So 8 minus 5 equals 3. And the bottom gonna be same number, 30. And x. Don't forget x. لا تنسون x. Equals now 3 and 30. I'm gonna divide the top and the bottom by 3. So 3 divided by 3 is 1. 30 divided by 3 is 10. So the answer is 1 over 10x. Now I have these two sides 1 over 10x. So 1 over 10x, it means x over 10 because the denominator is 1. So 1 times x, x, and 10 times 1, 10. Now I have negative 17 over 15 equals x over 10. So right here, cross multiply. Negative 17 times 10 equals negative 170, and x times 15, it means 15x. So now I have
15x equals negative 170. Now I have to find the value of x. لازم أجد قيمة x. So I'm gonna divide both sides by 15. راح أقسم الطرفين على 15. So I'm gonna x out these two, 15 and 15. Now I have x equals negative 170 over 15. So 5 goes with both the top and the bottom. يعني 5 تقسم البسط والمقام. So I'm gonna divide them by 5. Then I have x equals negative 34 over 3. If you have any question, this is my Facebook and Instagram. My Facebook أميرة الأسدي and Instagram أميرة الأسدي too. And please subscribe. رجاء شارك بالقناة.